Ahlan wa sahlan, natumai hujambo popote ulipo. Hii ni NTV na NTV inaanza habari zake za NTV jioni hivi sasa, lakini kwanza tupate taarifa. Mr. Speaker, you recall in the Finance Bill 2018, I proposed to amend the Banking Amendment Act 2016 by repealing Section 33B of the Act. The proposal was motivated by the need to enhance access to credit and minimize the adverse impact of interest rate capping on credit while strengthening financial access and monetary policy effectiveness. Waziri Rotich ataka uhuru wa kutoza viwango vya riba katika benki urudishwe. Wanaotoa huduma za bodaboda na tuktuk kutakiwa kukata bima ya abiria. Bajeti ya takriban shilingi trilioni 3 ya somo, huku serikali za kaunti zikipewa shilingi bilioni 371. Na mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim akamatwa kwa kumpiga mbunge mwanamke. Hii ni NTV Jioni na Harith, Salim na Nuru AbdulAziz. Na asante sana kwa kujiunga nasi, na anayetusaidia katika lugha ishara ni David Agondoa. Kwa hiyo hii leo bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 imekuwa na mengi ambayo waziri ameyataja kuwa yatachangia kuimarisha uchumi na kuimarisha usalama, lakini kima kikubwa cha bajeti ikiwa ni trilioni 1.1 ni ulipaji wa madeni na mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Yafuatayo ni baadhi ya makuu ambayo bila shaka yametajwa katika bajeti ya leo. Hazina ya pamoja ya huduma za serikali ni shilingi bilioni 805 ambazo zimeratibiwa na waziri wa fedha. Kwa hiyo kati ya bajeti hiyo ya trilioni 3, kima hicho kitakwenda kwa ajenda hiyo. Na mbali na hayo, ajenda 4 kuu za serikali zimetengewa kima cha bilioni 450.9. Kumbuka kwamba serikali imepania kufaulisha ajenda kuu 4, mojawapo ni kwamba ni nyumba kwa wakazi ama raia, vile vile chakula, afya na masuala mengine ya utengenezaji bidhaa. Mbali na hayo, katika bajeti hiyo hiyo ya trilioni 3, kumbuka trilioni 2.8 ni bajeti ya matumizi na bilioni 250 za ziada. Kwa hiyo jumla yake inakuja trilioni 3.02. Serikali za kaunti zimepewa au zimetengewa bilioni 371 kwa mujibu wa bajeti iliyosoma waziri Henry Rotich siku hii ya leo. Na mbali na hayo ni kwamba vyombo vya usalama, kuimarisha usalama humu nchini na mambo mengi tu ambayo yatachangia katika usalama wa taifa hili, imetengewa kima cha shilingi bilioni 326.5 katika bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020. Mbali na vyombo vya usalama, katika bajeti ya mwaka huu ni kwamba kiasi cha shilingi bilioni 202.5 kimetengewa elimu. Kumbuka kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanafaa kufanywa katika elimu, kwa mfano kufaulisha mtaala mpya. Mbali na hayo ni uajiri wa walimu, au kuna upungufu wa walimu hususan katika mtaala na mfumo mpya wa elimu. Kwa hiyo yote haya yatapelekea angalau kusaidia kufaulisha mtaala mpya katika nchi hii. Mbali na hayo, ujenzi wa barabara. Kumbuka barabara ni moja kati ya miundo msingi au miundombinu ambayo huchangia maendeleo katika taifa. Kwa hiyo kima cha shilingi bilioni 180.9 kimetengewa barabara za maeneo tofauti humu nchini kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana kupitia miundombinu. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo bila shaka yamegusiwa. Mbali na hayo, afya ni moja kati ya mambo makuu ambayo yameangaziwa na kima cha shilingi bilioni 93.3, kumradhi, shilingi bilioni 93.3 zimetengewa sekta ya afya. Kumbuka sekta ya afya pia ni moja kati ya sekta ambazo zimekuwa zikumbwa na matatizo. Kikubwa wanalia masuala ya maslahi yao, na mbali na hayo bilioni 9 zimetengewa yale mafunzo ya taaluma, wengine wanaita internships. Mbali na hayo, kilimo kama uti wa mgongo wa taifa hili, bilioni 72.3 zimetengewa kwa kilimo kuhakikisha kwamba hii misukosuko ambayo imepatikana katika sekta ya kahawa, sekta ya sukari na sekta nyingine tofauti za kilimo. Kumbuka kwamba milioni 700 zimetengewa sekta ya sukari. Kwa hiyo huenda labda ukawa na ufufuzi katika sekta hiyo na kupatikana maendeleo katika sekta ya sukari. Kwa hiyo kilimo ndio kimetengewa
pesa hizo, na bunge pia limetengewa shilingi bilioni 40.5. Mabunge itakuwa mabunge yote mawili yametengewa shilingi kwa ujumla shilingi bilioni 40.5 zitakwenda katika shughuli za bunge. Kwa ni baadhi ya mambo ambayo yamejumuisha hii bajeti ya shilingi trilioni 3 ambayo imesomwa hii leo na Waziri Henry Rotich. Idara ya mahakama imetengewa kima cha shilingi bilioni 18.88. Idara ya mahakama, kumbuka kuna mageuzi ambayo bado hajafanikishwa katika mahakama, na vile vile jaji mkuu alielezea changamoto ambazo wanapitia kama idara ya mahakama. Kwa hiyo fedha zimetolewa, ingawaje mahakama bado inaendelea kuzungumzia swala la fedha ambazo wanasema hazitoshi, lakini kimsingi hizo ndio fedha au ndio makuu ya yale ambayo wametengewa fedha katika bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020. Na mtazamaji, tukiangazia tu bajeti hiyo ni kwamba ili kuifadhili bajeti hiyo takriban shilingi trilioni 3, waziri wa fedha Henry Rotich alisema ananuia kuongeza ushuru kwa bidhaa za starehe kama pombe na sigara, kuweka ushuru kwa wanaoshinda pesa katika michezo ya bahati nasibu, pamoja na kuongeza idadi ya watu wanaolipa ushuru wa mapato ili kuwajumuisha wale ambao hawana ajira rasmi. Daniel Mule anaeleza kwa kina. Ilikuwa bayana kuwa mikakati kabambe ilihitajika kupata fedha kuifadhili bajeti hii ya kiwango cha juu zaidi katika historia ya Kenya. Na wakati ulipofika, waziri wa fedha Henry Rotich alisema hana budi ila kuongeza ushuru na bei ya baadhi ya bidhaa ambazo hutumika kwa hiari. I propose to increase the rate of excise duty on cigarettes, wines and spirits by 15%. In other words, Mr. Speaker, excise duty on alcohol and tobacco will be increased as follows. A 750 ml bottle of wine will have an excise duty of 136 shillings, which is 18 shillings more from the current rates. The duty of a bottle of whiskey, Order members, even if you are excited or affected. The duty of a bottle of whiskey will go up by 24 shillings to Kenya shilling 182 for a 750 ml bottle. The excise duty of a packet of 20 cigarettes will increase by 8 shillings to 61 shillings per packet. Wachezaji kamari na michezo ya bahati nasibu hawajasazwa, kwani sasa watalazimika kulipa ushuru wenyewe badala ya kampuni husika. In order to curtail the negative effect arising from betting activities, I propose to introduce excise duty on betting activities at 10% at the amount staked. Wafanyikazi wadogo na wastani wanaojihusisha na biashara za usafi, usafirishaji mizigo, ulinzi, kupika miongoni mwa wengine sasa watatakiwa kulipa ushuru wa 5% kwa mapato yote wanayopata. With the increasing demand to mobilize resources, there is need to expand the tax base and enhance our revenue. Over the years, with the expanded economy, there has been an increase in services that are offered on commercial basis, some of which are not within the ambit of withholding tax. I therefore propose to expand the scope of application of withholding tax by subjecting additional services other than management and professional fee to withholding tax. Mr. Speaker, these services include security services, cleaning and fumigation services, catering services offered outside hotel premises, transportation of goods excluding air transport services, sales, promotion and marketing and advertising services. These measures will enhance tax compliance by persons offering these services. Kadhalika amependekeza ongezeko la ushuru kwa bidhaa za ngozi na nyingine zilizotengenezwa ambazo zinaingizwa nchini ili kuhimiza raia humu nchini kununua bidhaa za humu nchini na kuongeza mapato kwa viwanda vya Kenya. It's now going to 3 years and the law has had the opposite effect, with micro, small, medium enterprises starved of credit and the loan books of small banks becoming smaller. Mr. Speaker, you'll recall in the Finance Bill 2018, I proposed to amend the Banking Amendment Act 2016 by repealing Section 33B of the Act. The proposal was motivated by the need to enhance access to credit and minimize
the adverse impact of interest rate capping on credit while strengthening financial access and monetary policy effectiveness. Rotich anaamini mikakati hiyo itasaidia kupunguza upungufu wa zaidi ya shilingi bilioni 600 uliopo kwenye makadirio ya bajeti yaliyowasilisha leo ili ipunguze kiwango cha fedha ambacho serikali itakopa. Daniel Mule, NTV. Wachezaji wa bahati nasibu na waraibu wa pombe ni miongoni mwa wale watakaobeba mzigo mkubwa katika bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020. Kwa sasa tuangazie washindi na waliopoteza katika bajeti iliyosomwa leo. Na bajeti imekuwa mzigo kwa wanaoshiriki michezo ya bahati nasibu na kamari, watengenezaji wa pombe kali na sigara, kampuni za usalama, usafi na zinazouza nje vyakula, wanaopata ongezeko la mtaji na wanaotoa huduma za bodaboda na tuktuk. Hata hivyo, bajeti imenufaisha viwanda vya urejelezaji plastiki zilizotumika, wanaoagiza mbao ghafi, wanaoagiza ngozi ghafi, viwanda vya chuma humo nchini, vifaa vya kompyuta na simu vinavyotengenezwa Kenya, wanaorejeshewa ushuru wa VAT, soko la hisa la Nairobi, na watengenezaji wa magari yanayotumia umeme. Serikali imeanzisha mpango maalum wa kupunguza gharama za matumizi yake, ikiwemo hatua ya kupunguza uajiri wa wafanyikazi na kusitishwa kwa miradi mipya. Aidha, waziri wa fedha Henry Rotich amesema serikali itaibuka na mfumo wa kutambua na kuondoa wafanyikazi hewa serikalini. Zainab Ismail na taarifa hiyo. Miongoni mwa mikakati iliyotangazwa na waziri Rotich ni kupunguza gharama za matumizi ya wafanyikazi wa serikali. Waziri Rotich anasema sasa serikali itaanzisha matumizi ya kadi dijitali za kutambulisha wafanyikazi wake wanaposafiri nje kama njia ya kupunguza safari zisizo na manufaa. This card would be preloaded with subsistence allowance to be expended by officers traveling on official duty on eligible expenditures only. Rotich vile anasema kwamba serikali itaongeza kasi katika kubadilisha mfumo wa sasa wa kutambulisha wafanyikazi wake wakati wa malipo ya mishahara kwenda ule wa usimamizi wa fedha wa IFMIS kusimamia malipo kwa watumishi wa umma. I propose that we limit strictly the extension of services for the significant number of civil servants who are retiring at the age of 60 years. Further, Mr. Speaker, a cleansing of the wage bill will be undertaken to root out ghost workers. Wakati huo Rotich anasema bili ya malipo ya ustaafu unazidi kunenepa kiasi cha kutia wasiwasi baada ya kuongezeka kutoka shilingi bilioni 25 mwaka wa 2008-2009 hadi bilioni 86 mwaka huu wa kifedha. We have finalized a new national pension policy and public service superannuation scheme. This scheme, which will be rolled out in the financial year 2019-2020, will ease the pension burden on the exchequer and free resources for other critical national priorities, while at the same time ensuring that the pension budget remains sustainable. Aidha, alisema kodi zinazolipiwa ofisi zote zinazotumiwa na serikali zitasawazishwa kuanzia mwezi ujao, huku zile zinazotumiwa kwa sasa zikiangaziwa upya. Waziri aliwaambia wabunge kwamba juhudi za sasa ni kupunguza wafanyikazi hewa ili kupunguza mzigo wa mishahara ya umma. Lakini wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema kwamba sio mara ya kwanza kwa serikali kutangaza mikakati maalum kama hiyo ya kupunguza gharama zake bila kutimiza. Zainab Ismail, NTV. Na katika bajeti ya taifa ya mwaka 2019 mwaka 2020, waziri wa fedha Henry Rotich ametenga shilingi bilioni 19.2 za kuendeleza vita dhidi ya ufisadi. Rotich ameshikilia kuwa fedha hizo zitaimarisha majukumu ya taasisi za kukabiliana na ufisadi nchini. Idara za kukabiliana na ufisadi nchini ikiwemo tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC, idara ya upelelezi DCI na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma zimenufaika baada ya kutengewa shilingi bilioni 19.2 katika bajeti ya taifa. Fedha ambazo waziri wa fedha Henry Rotich amesema kuwa zitaendeleza na kufanikisha vita dhidi ya ufisadi nchini. I have enhanced allocation to the institutions mandated to fight corruption. In addition, in particular, Mr. Speaker, we have allocated 2.9 billion to the Ethics and Anti-Corruption Commission,
3 billion to the Office of the Director of Public Prosecution, 7.1 billion to the Criminal Investigation Services. Kupitia bajeti hiyo, serikali imeonekana kutilia mkazo juhudi zake za kurejesha mali za umma kutoka kwa washukiwa wanaokabiliwa na kesi za ufisadi kwa kutenga fedha zaidi kwa taasisi ya utaifishaji. 50 billion to the Asset Recovery Agency, 540.8 billion to the 540 million to the Financial Reporting Center. Ofisi ya idara ya mkaguzi wa fedha za umma imetengewa shilingi bilioni 5.7 kuendeleza ukaguzi wake wa matumizi ya fedha za umma katika serikali za kaunti na taasisi za serikali, kukabiliana na ubadhirifu wa pesa za umma ambao umekuwa changamoto kubwa nchini. Ili kufanikisha uangalizi wa bunge na kushughulikiwa kwa kesi kadhaa zilizoko mahakamani kuhusiana na ufisadi, idara ya mahakama na bunge zimetengewa shilingi bilioni 59. I have allocated 40.5 billion to Parliament and 19.4 billion to the Judiciary. Kinachosubiriwa sasa ni kuona endapo fedha zilizotengewa vita dhidi ya ufisadi zitazaa matokeo yanayolengwa. Vincent Odur, NTV. Balozi wa Marekani humu nchini Kyle Makata amesema kuwa Kenya hupoteza shilingi bilioni 800 kila mwaka kupitia ufisadi. Kulingana naye, fedha hizo zinaweza kufadhili ajenda kuu 4 za serikali. Amesema hayo wakati ambapo Marekani imesema itaimarisha juhudi za Kenya katika kupigana na ufisadi kwa kuipa serikali msimamizi mwandamizi wa mashtaka kufuatia ziara ya DPP Nurdin Haji na mkurugenzi wa DCI George Kinoti nchini Marekani. There's a big fund available that can fix all your problems. Every year, $8 billion is stolen in this country. 8 billion. So you see, 30% of the budget of Kenya stolen. So you wonder why I keep talking about thievery. Did you know how much the Big Four is worth? $8 billion. Ironically. Viongozi mbalimbali wameelezea hisia zao baada ya waziri wa fedha Henry Rotich kusoma bajeti bungeni. Baadhi ya wabunge hawakuridhishwa na bajeti hiyo. Tupate maoni yao. This budget has some little good, but too much of disappointment. Let me start with a good thing, that they are putting money for orphans, let me say the indigents, orphans and also seniors. To me, that is good. But we are disappointed because we are over 600 billion in debt. And the way they want to bridge that gap is by overtaxing people again. Any government that overtaxes its citizens, especially on the income, does not spur growth and development. For example, the capital gain moved from 5% to 12%. That means if you sell off, your benefit is taxed. You will not be able to employ anybody else. It's more focused on custom, trying to improve performance of customs. And you know, customs doesn't contribute substantially. If you look at their contribution, import duty contribution on overall tax revenue is minimal. Also, that we are not more focused on importation. You know, we want to expand our local industry. So again, if their reforms are geared towards reforming the customs, I don't think that will really achieve much. But I think that, as I've told you, the CS appears to run out of options. The options he has on the table are very minimal. And in my view, I don't think they will be able to help us fill the gap. The gap we have is substantial. Maseneta sasa wanawashutumu wenzao katika bunge la kitaifa kwa kutumiwa na serikali kuu kusambaratisha serikali za kaunti kwa kuzinyima fedha. Kulingana na maseneta, kuangushwa kwa mswada wa ugavi wa rasilimali za umma ni miongoni mwa ajenda zilizoko kwa ajili ya kuzihangaisha serikali za kaunti. Hata hivyo, mswada huo utawasilishwa upya bungeni wiki ijayo, huku maseneta wakiwa na imani kuwa watafaulu kupata fedha zaidi kwa kaunti. Kutupiliwa mbali kwa mswada wa ugavi wa rasilimali kumewaudhi maseneta,
huku wakiwalaumu wenzao katika bunge la taifa wakilo wanachodai ni kutumiwa na serikali kuu kukandamiza serikali za kaunti. Our colleagues from the National Assembly seem to be talking for the Treasury. The argument is pedestrian. That would be a very misplaced accusation because the National Assembly is not an appendage of the executive at all. Kulingana na wabunge wa bunge la kitaifa, maseneta hawataki kuelewa kuwa Kenya haina fedha kwa sasa na itawabidi kukubali zilizoko kwa sasa. Mvutano ulihusu shilingi bilioni 327 ambazo seneti ilitaka ziende kwa serikali za kaunti, ilhali bunge la kitaifa lilisisitiza shilingi ni bilioni 316. We have been able to temper our expectations with reality. Just like we did with the national government budget, we were able to rationalize and prioritize what needs to be done this year. There are a number of things that you see if you read our report that we postponed from this year's budget to the future. And all we're asking the Senate is also to be able to temper their expectations. They're coming with issues like you must do cost functions, the counties are corrupt. These stories are not there for us. You know, corruption is everywhere. I think there's no more corruption in national government than there is in the counties. Even the money we give to counties, 65% is going to recurrent. That was not the intention of devolution. Kwa mujibu wa maseneta, si haki kwa serikali kutangaza bajeti ya takriban shilingi trilioni 3, ilhali serikali za kaunti zinapata shilingi bilioni 316 pekee, ikizingatiwa kuwa majukumu mengi ya serikali yamegatuliwa. We want to save the country. We want to work on a realistic projection of revenue. We don't want supplementaries, too many supplementaries. The argument that, you know, the projections are always, not achieved is not our business. It's Treasury's business and KRA's. Why project if you can't collect money? Lakini huku mswada huu wa ugavi wa rasilimali ukitarajiwa kuwasilishwa bungeni upya wiki ijayo, maseneta wamesisitiza kwamba hawatalegeza kamba hadi wahakikisha kwamba kaunti zimepata fedha zinazostahili. Kennedy Mureithi, NTV katika majengo ya bunge. Bajeti iliyosomwa leo imejijenga juu ya misingi mitatu mikuu ambayo ni kubuni nafasi zaidi za ajira, kufadhili ajenda 4 kuu za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kuboresha maisha wa Kenya. Salim Swale anaangazia ni vipi Wizara ya Fedha inapanga kufanikisha utekelezwaji wa ajenda 4 kuu za serikali. Mr. Speaker, His Excellency the President has outlined 4 big areas of focus. These are universal health care, affordable housing, increasing manufacturing contribution to GDP, and food and nutritional security. Ikiwa imesalia miaka mitatu kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kumaliza muhula wake wa pili na wa mwisho wa urais, nguvu za kifedha za serikali zinaonekana kuelekezwa katika kufanikisha utekelezwaji wa ajenda 4 kuu ambazo rais anaamini zitamweka katika kurasa za kumbukumbu za Wakenya baada ya utawala wake. Katika bajeti iliyosomwa leo, waziri wa fedha ametangaza kuwa kima cha shilingi bilioni 450.9 zitatumika kufanikisha ajenda 4 kuu za serikali, hii ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 50 kutoka kwa bajeti ya mwaka 2018-2019. Ajenda ya kuwapa Wakenya makazi kupitia mpango wa nyumba za gharama ya chini unaonekana kupatiwa kipaumbele maalum na serikali, kwani waziri Rotich ametenga zaidi ya shilingi bilioni 23 kufanikisha mpango huo. I have allocated 10.5 billion to cater for social housing and construction of affordable housing units, including housing units for the police and Kenya prisons. Included also is 2.3 billion for public servants housing mortgage scheme and 5 billion for the National Housing Development Fund as contributions by government for its employees. Huduma za afya kwa wote ni ya kwanza, ambapo pamoja na mambo mengine serikali inalenga kupanua wigo wa mpango huo katika kaunti zote 47 kwa gharama ya shilingi bilioni 93.1. Kwa sasa mpango huo wa afya nafuu kwa wote uko katika kiwango cha majaribio katika kaunti 4 za Nyeri, Kisumu, Isiolo na Machakos. Kati ya fedha hizo za afya, shilingi bilioni 14.4 zimetengewa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, huku ile ya rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret ikitengewa shilingi bilioni 9.2. Madaktari, wauguzi pamoja na maafisa wa kliniki wanaojifunza kazi wametengewa kima cha shilingi bilioni 4.1. I have allocated 47.8 billion to activities and programs geared towards universal health care,
health coverage. Some of the specific intervention in this area include scaling up universal health coverage to the rest of the counties, NHIF cover for the elderly and severely disabled. Ajenda ya utoshelezaji wa chakula kupitia ukulima ambao kwa muda mrefu umetajwa kuwa ni uti wa mgongo wa pato la taifa pia imetengewa takriban shilingi bilioni 15, ambapo nguvu kubwa zaidi imeelekezwa katika kilimo cha unyunyiziaji maji kwa kutengewa shilingi bilioni 7.9. Suala la uzalishaji bidhaa kupitia uimarishaji wa viwanda limepewa uzito wa aina yake, huku Waziri Rotich akisema ni njia moja ya kuongeza nafasi za ajira miongoni mwa vijana. Kwa mujibu wa bajeti, zaidi ya shilingi bilioni 4 zitatumika kufufua viwanda vya zamani pamoja na kujenga viwanda vipya. Mr. Speaker, government has completed the revival of one of the oldest textile company in Kenya based in Eldoret, Rivertex. It is expected to be launched in the coming weeks. Rivertex is expected to employ over 3,000 employees when fully operational. Ingawa Mkenya wa kawaida anaonekana kushughulishwa zaidi na mambo ya msingi kama vile mkate wake wa kila siku, serikali inaamini kupitia utekelezwaji wa ajenda zake 4 kuu, taifa linaweza kufikia kilele cha ufanisi wa kiuchumi katika miaka michache ijayo na hivyo kuboresha maisha ya Mkenya wa kawaida. Salim, NTV, Nairobi. Wakati huo waziri wa fedha Henry Rotich amependekeza wanaotoa huduma za bodaboda na tuktuk kukata bima za wateja wao. Waziri Rotich amesema licha ya biashara hii kuwa rahisi na nafuu kwa wengi, ina madhara makubwa na imesababisha vifo vya wengi. Pendekezo hilo limeibua maoni tofauti miongoni mwa waendeshaji bodaboda. Sidhani kama naweza afford hiyo PSV ya kukatia mimi na abiria. Ni kama serikali nataka kutuwekea ile sheria ngumu sana, kwa sababu watu wengi tunaendesha mapikipiki sa wenyewe. Hiyo itakuwa ngumu sana kwa sababu mapato yetu kama sisi wana bodaboda ni ngumu sana. Anaona itakuwa mzuri zaidi kwa sababu sasa hivi tunapata, ukishapata ajali ni gari peke yake ndio inakuwa compensated. Hiyo hatua itafinya madereva sana. Kama itabidi tukatie hizo vitu. Unajua passenger wengi most of the time wao bargain. Sasa ukiambia hata petrol ikipanda ukiambia tumeongeza fare, mara nyingi they complain. Inabidi anatafuta tuktuk nyingine. Na serikali watukubalie tubebe watu wawili ili tuweze kurudisha hizo pesa zenye zitakuwa zinalipia hiyo insurance. Wanamaliza vijana na wanataka waigirie kwa mambo yale maofu. Na ndio kauli za watu kuhusiana na pendekezo hilo la kukatiwa bima kwa abiria kwenye bodaboda na tuktuk. Na kauli hiyo ndio inatupeleka mapumzikoni. Naam, lakini kabla tujaenda mapumzikoni nitaona tu baadhi ya maoni yenu hapa nitasoma. Tom Kim Baraza anasema pesa zilizotengewa kwa ajili ya walimu ni kidogo sana, kuna upungufu mkubwa wa walimu nchini, shilingi bilioni 3.2 hazitoshi. Naye Collins Shikuku anasema afadhali waongeze bei ya pombe na sigara. Na pia anajiita Esther anasema serikali yafaa ielewe kuongeza ushuru kwa mvinyo kila mwaka haipunguzi ulevi, wala watumizi hupotelea kwa pombe haramu yenye husababisha vifo au kudhuru afya zaidi. Ndio kama hivyo basi, tunarudi hivi punde kwa mengine. I told you to kick it more to the left. No, kick it higher. No, to the left. Come on, guys, stop it.
tena mtazamaji, na kando na masuala ya bajeti ni kwamba mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kassim amekamatwa leo baada ya kuripotiwa kumpiga mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Wajir Fatuma Gedi kwa kutopendekeza pesa kutolewa kwa eneo bunge lake katika bajeti ya mwaka 2019 na 2020. Wabunge wanawake walighadhabishwa na tukio hilo na kutaka Rashid awajibishwe kisheria. Harith Mwangi anaarifu zaidi. Waliandamana baada ya kutoka kwa kikao kilichokuwa bungeni ili kudai haki kwa mbunge mwenzao mwanamke. Mbunge Gladys Wanga alieleza alichokishuhudia kilimkata maini. They began a conversation that was a very calm conversation. But before too long, because I could not understand their language they were speaking, what I understood from that conversation was Rashid hurling the words stupid, nonsense, and landing with blows on the Honorable Fatuma Gedi. I am shocked. Shame. Anayemzungumzia ni mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kassim. Inasemekana Fatuma Gedi ambaye ni mwanakamati wa kamati ya bajeti analaumiwa na mbunge huyo kwa kutowakilisha eneo bunge lake ili wapate fedha zaidi katika bajeti ya mwaka huu. I want to ask the leadership of this country that as women parliamentarians, if this Rashid Amin shall not be arrested, if he's not going to be charged, then we need to be allowed to come with pepper sprays, we need to get guns, we need even to get knives in our handbags, so that when we are arrested, when we are accosted by these men and assaulted, we can be able to defend ourselves. Baada ya tukio hilo, Gedi alifika katika kituo cha polisi cha bunge kuripoti kisa hicho. Kassim amekamatwa, lakini viongozi wa kike wanasema haitoshi tu kumkamata, bali serikali inafaa kudhihirisha zaidi kuwa wanawake wako huru kufanya siasa bila kuhofia kudhulumiwa. We do not want to believe that it is by coincidence that yesterday the majority leader on the floor of this house called the women leaders endangered species and plagals, and then today a member is assaulted. I want, as somebody who witnessed that event, it is my prayer that no woman leader or woman in Kenya will face that level of assault, not just from anybody but from those we call our elected leaders. Fatuma Gedi amewahi kuchachaizwa mara tofauti na wabunge wa kiume. Mwaka jana alionekana kulengwa na mbunge Didmas Baraza kwa madai ya hongo. Hata hivyo, madai hayo hayakuthibitishwa. Harith Mwangi, NTV. Polisi katika kaunti ndogo ya Kaloleni, kaunti ya Kilifi, wanadaiwa kuwakamata watu 26, miongoni mwao wawili wanaodaiwa kuwa wafuasi wa kundi la MRC. Inadaiwa kuwa polisi walivamia msitu wa Kajibana na baada ya kupata fununu kuwa kundi hilo lilikuwa linafanya mkutano katika msitu huo. Hali ya utulivu inarejea katika eneo hili la Jibana. Waendeshaji bodaboda wamerejea katika vituo vyao kusubiri wateja. Awali inadaiwa kuwa maafisa wa polisi walivamia eneo hili na kuwakamata baadhi ya wakazi kwa madai kuwa ni wafuasi wa kundi la MRC. Walishikwa hapa na walipigwa sana, mpaka wengine ni watoto wa shule. Leo hawakuenda shule, wazazi wao wenyewe hawakulala, hawakula. Hiyo yote ilitokea hapa na serikali hiyo imenyamaza tu. Watu wengine waleta askari kule wanafanya illegal arrest, wanachukua watu wengine wanawapata wametoka mashambani, wameshika mapanga na majembe, wenyewe wametoka kulima, wamechoka, wanachukua wanasema eti ni MRC, wamepata na evidence. Wakazi wanaiomba serikali kuingilia kati na kusitisha kile wanachokitaja kuwa ni unyanyasaji. MRC ni story ya uongo, hata serikali yote inajua, na kama ilikuwa lakini sikundi haramu, mpaka hao si waliharamisha wenyewe wakasema MRC ni kundi la hilali, lakini sasa tunanyanyaswa. Mpaka bunduki zilikuja zikalia hapo, sijui waliua nini, na serikali wanajua bunduki ikilia lazima kuwe kuna kitu, na hiyo kitu hakutambulika. Na tunataka tujue hizo bunduki zililia hapo ziliua nini. Wanasema MRC, waliua wangapi MRC hapa Jibana? Na ningependa kuambia wale ambao ni sympathizers ya MRC kwamba tutakumbana na hao. We'll catch up with them. We'll catch up with you. Na mwanasiasa Edward Saro amehojiwa kuhusiana na madai ya kulifadhili kundi la MRC. Sijawahi ku involve in such activities,
lakini kwa sababu yeye alikuwa amesema iko na information, sikutetemeka kwa sababu nilikuwa najua kwamba wazi atapresent kotini, I defend, alafu mimi nami nijidefend. Kulingana na polisi, msitu wa Kaya Jibana unatumika kuwasajili wanachama wa MRC wanaotekeleza uhalifu. Swali yangu kubwa ni kwamba hawa wazee ambao wanataka kulinda Kaya Jibana Forest wako hapi? Na wakati hawa vijana wanaenda pale kwa msitu wanafanya illegal activities, hawa wazee wanakuanga wako wapi? Aidha, shirika la UNESCO lilitoa fedha za kuhifadhi msitu huo, ila pesa hizo hazijachukuliwa hadi sasa. Operesheni ya kuwasaka washukiwa wa MRC ilitekelezwa katika maeneo ya Jibana, Tsunguni, Chanagande na Kaloleni. Na mbali na hayo, ombi la kumwondoa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu limewasilishwa katika tume ya huduma ya idara ya mahakama. Mlalamishi Peter Kirika anataka Mwilu kutimuliwa kwa utumizi mbaya wa mamlaka pamoja na kutolipa ushuru. Mwezi Mei, jopo la majaji 5 lilitupilia mbali kesi dhidi ya Mwilu iliyowasilishwa mahakamani. Katika malalamishi mapya yaliyowasilishwa kwa tume ya huduma ya idara ya mahakama, mlalamishi Peter Kirika anataka kesi mpya ifunguliwe dhidi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Kirika amewasilisha ombi hilo baada ya jopo la majaji 5 wa mahakama kuu kutupilia mbali kesi dhidi ya Mwilu. Katika ombi hili, Kirika anasema Mwilu anakabiliwa na madai ya utumizi mbaya wa mamlaka, kukosa kulipa ushuru kwa KRA na kutozingatia sheria alipopata huduma za benki ya Imperial. Madai hayo ndiyo yaliyowasilishwa na DCI kotini, lakini kesi haikuendelea baada ya majaji kutilia shaka namna wapelelezi walivyokusanya ushahidi dhidi ya Mwilu. Kirika anaendelea kusema licha ya majaji kumkinga Mwilu dhidi ya kufunguliwa mashtaka, walikubaliana na DPP kuwa kesi ilikuwa cha kiwango cha juu. The magistracy. Sasa Kirika anaitaka tume ya huduma ya idara ya mahakama kupendekeza kwa Rais Kenyatta kubuni jopo la kumchunguza Mwilu. Mwezi Mei, majaji 5 walitoa uamuzi kuwa DCI ilikiuka sheria kwa kuchunguza akaunti za benki za Mwilu bila idhini. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nuru Haji, hata hivyo, amekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Naam, balozi wa Marekani humo nchini Kyle Makata amesema kuwa Wakenya wengi hupoteza nafasi za usafiri hadi Marekani kutokana na habari za uongo na utumizi wa stakabadhi bandia wakati wa kuomba visa. Kyle ambaye alikuwa akizungumza katika chuo kikuu cha Kenyatta alizindua kampeni inayoitwa Usichezwe ili kuhamasisha wananchi kuhusu njia mwafaka ya kuomba visa ya Marekani. Kulingana na balozi, Wakenya wengi wametumia pesa nyingi baada ya kudanganywa na matapeli ambao huwalaghai pesa zao kwa kueleza kuwa wanaweza kuwasaidia kupata visa. Kyle alisema mwongozo wa kuomba visa ya Marekani uko kwa wavuti wao. The United States welcomes all qualified travelers. If you qualify, you're welcome. Some people think that we look out and say, I like you, I don't like you, will it allow you? That's not true. This is a very pragmatic, objective process. You don't need a fake story to get a visa. Stay away from criminals making false promises. Let's put them out of business for good. Tell your family and friends about Uchezwe. We're serious about shutting down these con men, and with your help, we can do just that. Na tukivuka mpaka kuelekea nchini Uganda ni kwamba nchi hiyo imewakataza wananchi kukusanyika kwa makundi katika wilaya ya Western Kasese kama njia ya kukabiliana na Ebola kufuatia kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 50 ambaye amekuwa wa pili kufariki kutokana na ugonjwa huo. Kifo cha mwanamke huyo kimetokea saa chache baada ya mjukuu wake wa umri wa miaka 5 kufariki akitibiwa Ebola. Hiyo jana Kenya ilianzisha mpango wa kuwachunguza wasafiri wote wanaoingia Kenya kutoka nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini wanapimwa Ebola katika mpaka ulioko Busia. Wizara ya Afya nchini Kenya kwa upande wake imetoa taarifa ikisema imetoa tahadhari kwa maafisa wote wa afya na umma kusisitiza umuhimu wa uangalizi. Wizara hiyo imeeleza kwamba inaendelea kufuatilia visa vya Ebola kwa lengo la kuwa tayari kukabiliana navyo endapo vitatokea humu nchini.
Na shughuli za usafiri kisiwani Lamu zimerejea kama kawaida. Hiyo jana wahudumu wa mashua na boti waliandamana kulalamikia kunyanyaswa na mamlaka ya KMA. Mamia ya wakazi na hata watalii walilazimika kusitisha safari kwa muda, huku wengine wakitumia pesa zaidi ili kupata huduma kutoka kwa wenye boti binafsi. Wahudumu wanadai kwamba KMA inataka shilingi 70,000, pesa zitakazotumiwa kuandaa na kuwapa mafunzo mapya kuboresha ujuzi baharini na pia usalama. Vilevile wanalalamikia kuongezwa kwa shilingi 15,000 za ada ya leseni. Na Kenya Police Maritime washika watu sababu ni gani? Kama ni jacket, kila abiria wanapewa jacket. Sababu zao za mameli hatuziwezi, zetu zitumbwi. Hatuwezi kuweka zitu 50 kwenye boti moja. Lazima utaratibu ufuatwe. Waje kwetu, watueleze shida ni nini, tukae na wao, tujue natija yao ni napi. Siku chache baada ya naibu rais kumtembelea Eunice Atieno, muuzaji mahindi ya kuchoma katika barabara ya Ngong, Wakenya wanaendelea kuzungumzia tukio hilo kwa kauli tofauti. NTV ilimtembelea Eunice na kama anavyoripoti Helen Naura, alivyoamka leo sivyo alivyolala jana. Eunice Atieno yuko katika heka kwa ajili ya biashara yake. Kwa muda wa miaka 10 ya biashara yake, hii mambo yamekuwa ya mkono kinywani, lakini mtaji wa leo ni mkubwa na umepatikana kwa njia rahisi. Mimi nilikuwa nauza kwa barabara. Kuuza kwa barabara nikaona pikipiki ya kwanza imepita ya polisi. Nikaona tena gari imepita tena gari ya polisi. Sasa gari za tatu zikapita mingi na zikashika brake kupenya nauzia. Kushika break nikaona watu wanashuka wakinikujia, hata wakanistua. Juu sikuwa ninawajua. Kwa muda alidhani kuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Sasa nikaona mkubwa na cross barabara anakuja na watu wake. Vile niliona ni mkubwa, nikasimama kumkaribia kuje kwa kazi yangu. Akakuja akafika, akanisalimia. Kunisalimia akaniambia, mama, mahindi yako unauza pesa ngapi? Nikasema bei ya mahindi. Akaniambia hizi mahindi ziko kwa jiko zote, nataka kuzinunua. Za kwanza zilikuwa 7,000. Akahesabu akaniambia, hii iwezi kabai mahindi. Akaweka mkono tena akaongeza 3, zikafika 10. Eunice anasema kuwa pesa hizo amezipata kwa wakati ufaao. Nilikuwa na deni ya nyumba miezi 2. Nilifanya kulipa nyumba, niko kwa shule, mtoto alikuwa amebaki na balance ya shule. Nikamlipia school fees, tena mtoto hakuwa na kiatu ya shule. Nikafanya kumbaishia kiatu. Hata hivyo, pesa alizopata kutoka kwa naibu rais zimempa changamoto. Ukanipewa hiyo pesa, sina amani kwa hii nyumba. Watu wananiambia nilipewa pesa mingi, 1,300, 1,200, 1,100, hata sifai kukaa hapo kwa barabara tena. Wakenya katika mitandao ya kijamii wamedai tukio la Ruto kununua mahindi ya kuchoma kwa Eunice ni la kupangwa, lakini wapo wenye maoni tofauti. Huyo mama hakuna mtu anaweza kumshinda kutengeneza kalanga hapa bwana. Eunice anasema kuwa ameazimia kupanua biashara yake. Helen Aura, NTV. Haya mzungu. Hapo ndipo Waswahili wanasema kila kheri inakuja na shari yake. Kweli. Anasema alipewa 10, watu wafikiria alipewa 300. Kwa hiyo hakuna amani. Hana amani nyumbani kwake huyo jamani. Ndio kama hivyo tena, tunakwenda mapumzikoni. Kumbuka pia mwenye kudunda viwanjani yupo nasi ambaye utajumuika naye hivi. This is for those who love life, for those who believe in elegance.
kwamba wachezaji kamari nchini wamepata pigo baada ya serikali kuweka kodi ya pesa wanazotumia kucheza kamari. Hii ni tofauti na awali ambapo serikali ilikuwa inakata ushuru wa fedha ambazo kamari ameshinda. Wakati huo waziri Henry Rotich ametoa shilingi bilioni 7.9 kutoka kwa hazina michezo na kuziweka kwa hazina taifa ya afya bora kwa wote. Mr. Speaker, betting has become widespread in our society, and its expansion has had negative social effects, particularly to the young and vulnerable members of our society. In order to curtail the negative effect arising from betting activities, I propose to introduce excise duty on betting activities at 10% at the amounts staked. I have allocated 7.9 billion from the Sports, Art and Social Development Fund to fund the universal healthcare initiatives. Mr. Speaker, to support sports, culture and arts, I have also allocated 5.3 billion from the Sports, Art and Social Development Fund to support youth, women and persons living with disabilities in areas such as sports and arts. Kikosi cha timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars kinawalinda lango watatu: Patrick Matasi, Jioni na Farouk Shikalo. Hii leo tunawaangazia walinda lango hao ambao watawajibikia Stars katika makala 32 ya Dimba la Mataifa Afrika AFCON nchini Misri. Dimba la AFCON 2019 limeletwa kwako na GoTV. Kocha wa Harambee Stars Sebastian Minya atawategemea Patrick Matasi, Jioni na Farouk Shikalo kuwa imara langoni ili kuzima mashambulizi ya wapinzani. Matasi mwenye umri wa miaka 31 na anayeidakia St. George's ya Ethiopia ndiye nambari 1 tangu dimba la Sekafa la mwaka 2017. I've been working with different coaches but same player. So since 2017 Sekafa, I've been consistent and everybody's seeing what I've been doing. It's all about hard working and being disciplined. Nyota huyo aliyewahi kulinda lango la AFC Leopards, Posta Rangers na Tusker anajua fika kibarua cha kuhakikisha kwamba Riyad Mahrez wa Manchester City, Mbwana Samata wa Genk na Sadio Mane wa Liverpool hawafungi mabao. If you face such players, it shows that I have to put in more effort than somebody else because their target is to score Kenya. Mlinda lango nambari 2 ni Farouk Shikalo wa Bandari. Mimi nilikuwa na bahati kidogo nikapitia kwa youth facilities, nimepitia JMJ Academy na Talanta NYTA. Shikalo mwenye umri wa miaka 22 alikuwa na msimu mzuri wa ligi kuu nchini baada ya kuisaidia Bandari kushinda medali ya fedha na kunyakua ngao ya Sport Pesa. Shikalo ana imani Kenya itaifunga Taifa Stars ya Tanzania. Comparing our league to their league, nadhani our league is more better comparing to their league and that gives us an advantage. Na je, anatarajia nini Misri? Mimi na feel Kenya tunaweza go into the knockout stages and even tunaweza surprise watu. Mlinda lango wa 3 ni Jioni wa Kariobangi Sharks mwenye umri wa miaka 26. Oyemba hajakuwa na msimu wa kufana na Sharks iliyoambulia nafasi ya 9 KPL ila yuko katika ubora wake. Dimba la AFCON 2019 limeletwa kwako na GoTV. Experience the unforgettable with the Total Africa Cup of Nations with Super Sport on GoTV. GoTV, live it, love it. Proudly brought to you by Betting. Tunapa angani hadi Ufaransa ni kwamba wenyeji Ufaransa wameingia raundi ya muondoano ya kombe la dunia la wanawake baada ya kuishinda Norway mabao 2-1 jana usiku. Hiyo ni taarifa ambayo nitakuwa naileta.
Black Albinism na Lion Stars zilipatiwa sare na mipira kutoka kwa kaunti ya Nairobi. Sare hizo zitasaidia timu hizi katika maandalizi ya mechi yao ya kirafiki ambayo itakuwa Jumamosi hapo Gedi City. Mshindi wa mechi hiyo atatuzwa kombe na pesa taslim. Lion Stars ilianzishwa mwaka 2017 nayo Black Albinism iliasisiwa mwaka jana. Basically, our notion is try to tap into the talent pool of persons who live with albinism, because I believe we have a lot of talent, and sports is one of them. So to commemorate the International Albinism Awareness Day, we said why not play a football match, because it has never happened here in Kenya. Sasa ni kwamba leo tumesema wacha tuje tuwapatie uniform, na game yenyewe itakuwa actually on Saturday. At least waone pia pamoja kuna vitu wanaweza fanya pengine na wale wengine. Yani sports inatuleta pamoja, sports inaleta uwiano, na sport inaleta nini? At least ile furaha katika community na society. Kutoka City hadi Santiago Bernabeu, Hispania, na kwamba Real Madrid ya Hispania imemsajili beki Ferland Mendy kutoka Lyon ya Ufaransa. Mendy mwenye umri wa miaka 24 amegharimu Real pauni milioni 47. Nyota huyo wa mabingwa dunia Ufaransa ametia saini mkataba wa miaka 6 kucheza Santiago Bernabeu. Tayari miamba hao chini ya kocha mkuu Zinedine Zidane wamemsajili Mbelgiji Eden Hazard kutoka Chelsea kwa dau lililozidi pauni milioni 150. Aidha, mshambulizi wa Serbia Luka Jovic ametua Bernabeu kutoka Frankfurt, Ujerumani kwa kitita cha pauni milioni 53. Wajua daima siku zote haijatokea kwamba anapiga naenda mapumziko na rejea na tesa tena. Huwa siku zote pia mwenye shibe amkumbuki mwenye njaa. Ile kidogo iliyoko katika hazina ya spoti inachukuliwa na eko kwingine. Ipo siku. Kwa na usiku mwanana, niite mwana spoti Yosho Makori. Makori, hapo ndipo unapoambiwa siku au mambo sio namna moja, kiza macho huibuka. Kwa hiyo leo umeibuka, eko kwako, na natumai kwamba mambo yataendelea kuwa kama yalivyokuwa leo katika siku za usoni. Sina la kusema. Watu wameyasema mengi kuhusiana na bajeti ya leo, lakini tunatoa shukrani za dhati kwa wote waliochangia kwa namna moja au nyingine. Lakini yote hayo 9-10 mengine mengi zaidi kwa mapana marefu tutakuwa nayo mwendo wa saa 3 katika taarifa kwa lugha ya Kiingereza kutoka kwetu na mwenzetu David Agondoa. Tunakutakia usiku. This is NTV.